So this is example. Machinery account is a fixed item. Machinery or furniture or land and building like this, we have to open any fixed items account. So for this, if it is an asset, so asset is here, liability is on this side. So if for asset account, we have to write the opening balance. We are having 2 years amount is here. So for the opening balance amount, it should be on the debit side. If it is a liability means here if you want to open account for equity share capital or preference shares or debentures, if you want to open account for those items, then it is a liability. Then the opening balance will be here. Okay, so for asset side, for asset item, we have to have our opening balance on the debit side, and for the liability, we have our opening balance on the credit side. So here the opening balance, so to balance brought down. I have given you the example. It's for example, if we have it's 1,000 rupees machinery account, balancing opening balance is 1,000. The closing balance, it's also example amount. Closing balance is 2,000. That means we don't have any transaction. So these two informations has been given. So in the opening we are having 1,000 rupees and in the closing we are having 2,000. That means the amount has been increased. How a machinery amount have been increased? We have to think logically. Don't think this is the way to find out. We have to think in a logical manner how the amount has been increased. For example, if I'll explain you in Tamil, மிஷினரியில் 1000 ரூபாய் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங்கில் வந்து 2000 இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இடையில வந்து அந்த 1000 ருபீஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு மெஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம். 1000க்கு என்ன மெஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. இட்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் 1000 சொல்லியிருக்கேன். அப்போ 1000 ருபீஸ்க்கு இன்னொரு மெஷினரி இப்போ இங்கே தான் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது. அப்போ அந்த 2 கேஷ்ன்னு போட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸு நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக்காக நம்ம திங்க் பண்ணி போடுறது. இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னா டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் வரும்போது பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்ததுன்னா சேல்ஸ், குறைஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேல்ஸ்ன்னு கொடுப்போம். சம்டைம்ஸ் டெப்ரிசியேஷன்ற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி போடுறது நான் சம்மில் வந்து உங்களுக்கு அதை போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த வே டு கால்குலேட் the ledger for a non-current item. So it's for a non-current item we have to open. If it is an asset, the opening balance is on the debit side. If it is a liability, the opening balance is on the credit side. This is a thing you have to remember. If balance is on the debit side or not, you don't have to remember like that. So if the amount has been increased, the balance is on the debit side for assets, so that will be a purchase. And if it is on the credit side, it may be considered it as a sales, or sometimes it may be a depreciation. Okay.